Everybody had a coffee? Good to go? Hello. Hello. Shall we introduce ourselves quickly and then we're going to jump in? So I'm Natalie Urquhart, core member of the Tilting Access Committee. I know most people here. And in my day job, I'm the director of the National Gallery of the Cayman Islands. I'm Quisqueya Enriquez, artist, and also co-director of Sindicato, a hybrid platform that is art and curatorial here in Santo Domingo. And in keeping with the theme of the conference, but also the panel itself, earlier on, we're going to host a bilingual summary. To kick off, just wanted to recap really the overarching theme of the panel this morning, which was in context, acting in the wake of change. And of course, that was around institutions. So a couple of the questions that were posed in the panel overview, before we get to the individual panelists, was who do we serve as institutions in the 21st century? How are social concerns pushing the institutional boundaries and helping us make change become more relevant? Of course, social activism and resistance becoming more prevalent within our programming and spaces, and how we create institutions that are relevant and accessible and engaging. Voy a hablar en español, ahorita me confundí. Yo voy a hablar un poco sobre, ir repasando algunos términos y ideas entre Lupe, Mónica y Jean, más sobre Lupe, pero en la conversación con Mario empezamos así informalmente hablando de la institución como un lugar de antagonismos, de algunas certidumbres y de otras incertidumbres. Me llamó mucho la atención el término de Lupe de generosidad institucional, de microcuradurías, de la sensibilidad institucional, esa idea de preservar, reinventar, restaurar. Y pensando también en ese ejemplo de Mali, cuando pusieron cartelas no solo en castellano, sino también en quechua, cómo esa sensibilidad institucional comprende e incluye otros saberes y otras audiencias. Esa museología inclusiva también de la que habló Lupe, de otras áreas y disciplinas, contextualizar un poco o mucho las exhibiciones, los tiempos históricos en que esas ideas se gestaron o esas obras se gestaron. Inclusión de saberes sin jerarquías fue otra de los términos. Y yo creo que voy a pasarle la palabra a Natalie para hablar un poco también de lo de Mónica y back to Lupe y Jean. So I think one of the things that really struck me, both with Monica's, but also all the panelists, and really going through all of the conversations that we've been having in the last couple of days, is this idea of collaboration. And the institutions no longer being the sort of the singular voice in programming, but actually getting out into communities, asking for conversation rather than speaking from the top down. And I think that really came out in a lot of the conversations that we've been having. I think Monica, of course, really showed us how to do that. She spoke about both acting from the institutional standpoint, but of course was involved in multiple different community projects as well, in the many hats that she's wearing. And we were particularly struck, and we both spoke about this, in terms of the social activism that they're doing with kind of recreating opportunities for craftsmen, both in terms of professional development, but again, harnessing that back into how institutions are moving forward, restoration of institutions and reclaiming those key historical spaces in the environment through which she works. A mí también particularmente me llamó la atención el proyecto de la Escuela de Carpintería, como esa manera de activar el vecindario desde la institución, construyendo las viviendas y comprometiendo a estos integrantes de la comunidad con sus propias creaciones. Y cómo los puede empoderar de sus propias propiedades, de sus viviendas como parte de una creación propia. Eso me parece que es un modelo interesante de la institución, de salir de sus paredes, de su espacio físico y
Creo que tuve un profesor en Elisa, un profesor artista que se llama José Bedia, que decía que las visitas a Cuba eran antropología de 24 horas. Y esa antropología de 24 horas se refería más bien a que la gente iba a Cuba y un viaje muy corto y ya tenía una idea, ya quería tener una idea o pretendía tener una idea de lo que pasaba en Cuba. Y en 24 horas nadie puede darse una idea, tener una idea de lo que pasa en un contexto. Entonces creo que la activación del vecindario, la activación de la comunidad tiene que ser un trabajo mucho más regular y sistemático. Entonces ahí esa idea de Mónica a mí me pareció un reto bastante importante. Y la reasignación de propósitos a los edificios. Cómo bregar con esos contenidos previos de las historias de los edificios, sobre todo si esos edificios tienen una historia colonial, y qué se hace con esos nuevos propósitos dentro de esas edificaciones. En el caso de Mónica creo que fueron los 2 puntos que más, bueno, hay muchos puntos, era todo resumir y después volcarnos con ustedes en la división de los 4 grupos y seguir trabajando más y con más profundidad todos los temas. For Jean, also if you want to his intervention. I'm just catching up with your translation, so I wanted to make sure I got it all. And then, of course, we went on to June, and I was particularly struck because, of course, the ICA building has been on the horizon for the last couple of years. It's this big, new, shining light in a very busy art space, but also the challenges that come with that in an environment more and more where we're trying to get out of those institutional structures and the physical environment of our institutions. So I think the program, and very self-consciously maybe working around this new shining space that has challenges with it, and in conjunction with gentrification and what Miami Art Week is. There's a lot of loud bang around that, but what's left after that time? And so looking at some of these annual themes that Jean is picking that might have a connection to some of the exhibitions but aren't reliant on those, I thought was a really very interesting model, and making sure that they were relevant and were contributing to this critical conversation that both the institution and the wider community that he lives in were having. There was a quote that was on one of his slides looking at the fugitive forms, and it was a quote about Black thought, but I also thought it was very translatable to the conversation that we're having now. And that was, and I'm just paraphrasing this, but breaking through the imposed enclosures and challenging the physical forms that these borders assume. And I thought that was very potent when we're talking about these physical buildings that we are housed in, whether these are colonial buildings, as Erica was talking about with the National Gallery of the Bahamas and how they've transformed what that building means. Or new buildings that we're creating in the community, like my National Gallery is a new build, but how we can build thinking about the environment and the community and being accessible and not creating white cubes anymore. So that was a real standout for Jean. Obviamente hay muchos de estos puntos que han sido ampliamente discutidos, no solo en Tilting Axis, sino en otros contextos y congresos y discusiones y paneles sobre los peligros de la institución que corre creo que en el caso de Jean habló de la comercialización de todo. Y también Michi ayer habló de algo que me gusta mucho, que es el museo para todos y para todo. ¿Y qué significa ese todo? ¿Dónde están nuestras responsabilidades en definir ese todo y que no estemos al margen de nuestros contextos y de nuestros vecindarios y nuestras comunidades? En el caso, yo quiero traer a colación también una exhibición que se hizo en el Museo de Arte Moderno en el 2001 que se llamó Curado. Y es esa sensibilidad del artista de querer tener todos esos estamentos y funcionar y que todo funcione. Y hicimos un proyecto que nos curábamos, conseguíamos los fondos, también hacíamos la obra, museografía, y era eso, ese círculo en el que te encuentras cuando alguno de los estamentos no funciona o cuando no te sientes que el mecanismo está trabajando como amerita el trabajo o la investigación como artista.
Ese ejemplo y también eso que hablaba Lupe de los nichos de resistencia en cuanto a, en el caso de sindicato, que ahorita lo hice muy brevemente, pero es esa necesidad de la autogestión en espacios, en contextos como República Dominicana, de esa ausencia de galerismo, Mónica lo hablaba muy bien en su contexto, la ausencia de una serie de cosas y el artista como el gestor de su propia gestión y de no solo curatorial o de su práctica, sino también de la gestión comercial. Y ese nicho, en mi caso, fue esa necesidad de crear junto a Angel Leonardo y Laura Castro este espacio que no tiene espacio, que se llama Sindicato, con fines de tomar un poco en nuestras manos y en nuestras riendas qué pasa con nuestra obra y qué queremos decir en nuestros contextos y desde nuestros contextos. So I just wanted to add in as well, because we just heard that wonderful sobremesa with Erica and Miguel, and I think they really sort of carried this conversation through in many ways, because, you know, these conversations we're having today, they're global conversations about the changing models of institutions, but they really are as well for us particularly pertinent to be rooted in our Caribbean environment. So looking at a model like the National Gallery of the Bahamas, which is very similar to the model that we have in Cayman, and how these institutions are, you know, our museum actually was created from a roving education space rather than from a collection or with a historical building, and how that shaped who we are. Miguel said we need to be more flexible, more innovative, and more dynamic. And I think that really is a key takeaway of how we should be evolving as institutions in the Caribbean in this century. So those are a few points. We didn't want to speak for too long. Any further thoughts before we break into groups? I think, well, we are going to do, vamos a hacer la misma dinámica de ayer, de los 4 grupos y los, digamos, líderes, Natalie, Mario, Luis Graham, por favor, párate, y yo, 2 en español y 2 en inglés, dice Tobias que eso divide experiencias, pero el que quiera entrar en mezclarse también, no tiene que ser esa división inglés-español obligatoriamente. Exactly. So that's me in English, if you hadn't guessed already, and Mario. And then the Spanish group. So let's go, we have the 2 groups upstairs, so maybe Mario and Quisqueya, and then I'll go downstairs in the dining room. Whatever you send me. Okay. We'll both go in the dining room, and then we've got both languages in both rooms. How's that? Then we can mix it up. We're going to be quite tight on time because we are running a little bit behind, so we have exactly 20 minutes for our discussion. And if everyone can be as quick as possible getting to their spaces and back, sorry. 4 topics. Well, like yesterday, we're going to kind of weave out some of the discussions around this. So just to recap that, we're looking at these changing models, how institutions can be reactive and socially engaged in their environments. We're looking at these sort of micro-curatorial models that Lupe had touched upon. And I guess to expand that out a little bit further, she talked about multidisciplinary conversations, so how that can really promote change in exhibitions and add value. Okay, and then programming. I think the programming that Jean talked about, really how he's using the program around the core and the exhibitions and collections are really helping to activate their space, both inside the museum and out in the communities. And then I guess something that we had talked about over lunch as well was this idea of not just having public art and getting out there and commissioning public art, but really having these engaged community art programs and how that can bring life to the museum and their traditional program. Okay. And anything else you think fits into those themes. Yes, all right? It's open. Okay, great. So 20 minutes for discussion, 5 minutes there and back, and then we'll get to the party and hear the music later on. Thanks. And just for a quick recap, 2 groups upstairs in the library, 2 groups in the same hall where we've been dining, when we've been having lunch for the last 2 days. So let's do a quick recap on the break-off session we just had for the Ideas Lab. The group that Natalie and I were working with, I think we just mainly, sorry, I'll go back to,
En el grupo que estuvimos trabajando con Natalie, estuvimos trabajando básicamente con dos ideas centrales, la idea de comunidad y la idea de flexibilidad que sigue desde el día de ayer presente. A nivel de la comunidad y de la forma en que los museos se integran a la con la comunidad, está la idea también de la posibilidad de integrar a las comunidades en los procesos curatoriales, la oportunidad también de integrar a las comunidades en los procesos de construcción de los proyectos o de producción y realización de los proyectos. También la forma en que las instituciones pueden ayudar a que otros públicos lleguen a comunidades donde de muchas maneras no llegarían, con el ejemplo específico en Miami de el pequeño Haití y proyectos que se han realizado a través de la presencia de la Embajada de Francia, de la Oficina de la Embajada de Francia en Miami, y esos proyectos que han traído públicos que de otra forma nunca hubiesen estado presentes en ese espacio. También encontrar formas menos tradicionales de traer públicos a las instituciones, con ciertas iniciativas como por ejemplo propiciar momentos más festivos dentro del espacio del museo y otro tipo de actividades tal vez físicas y de salud, como pueden ser procesos de clases de yoga o procesos también, como decíamos, más festivos, como algunas fiestas propiamente dichas, que traen públicos que de otra forma quizás no se acercan al museo, pero una vez han tenido la experiencia de llegar a las instituciones, existe una mayor probabilidad de que vuelvan y se integren. También encontrar formas de que los equipos de educación hagan conexión directa con las comunidades, pero fuera de los espacios de las instituciones y dentro de los espacios de las comunidades. También un poco hablando de los consejos directivos, y es repensar un poco su propósito, qué servicios deben ofrecer estos paneles de directores. Pensar esa razón de los consejos directivos a partir de los modelos que nos presentan en algunas ocasiones los espacios que son manejados por artistas o espacios que no son particularmente institucionales. Y una de las cosas más interesantes también es pensar en la diversidad dentro de los consejos directivos y esas dinámicas que se dan entre raza, clase social y género. La idea, al fin y al cabo, central de todo esto es que nuestras instituciones deben ser espacios donde los públicos se sientan seguros y con los que se sientan realmente conectados y se sientan parte de. Buenas tardes. Bueno, nosotros vamos a resumir los puntos a los que llegamos, el grupo de X que hay Enríquez y el que estaba con Luis Graham Castillo. Trabajamos dos ideas claves. Ok. Trabajamos dos ideas claves, la generosidad institucional y la sensibilidad institucional. Es decir, negociaciones relacionadas a lo afectivo dentro de la institución para lograr políticas afectivas que se desarrollen en el plano de lo cultural. Desarrollamos alrededor de 15 pequeñas zonas de sentido, así los llamamos. Empezamos por pausa para repensar o para reimaginarse a través de proyectos e iniciativas culturales. 2. Generar espacios de confianza y sentido de comunidad en las instituciones, es decir, empatía sin jerarquía. 3. Crear nichos de resistencia, otras oportunidades de colaboración, es decir, de la crisis sacar provecho. Palabras claves, trueque, minga, esa no la van a poder traducir. 4. Fomentar la disidencia, fomentar la valoración de la disidencia. 5. Implementar una ideología, una economía de los cuidados. 6. Fomentar el contagio de ideas culturales alternas. 7. Prestidigitación presupuestaria. Es decir, flexibilización de los modelos institucionales y burocráticos
para lograr los objetivos deseados. 8. Visibilizar la periferia a través de los proyectos. 9. Resistencia instruida, es decir, proponer la resistencia instruida, hacer resistencia instruida, no suicida. 10. Pensar estrategias de relación horizontal equitativas más allá de la capacidad de la institución. Gracias. Okay, our group, we started off from a very interesting place, thinking about Tilting Axis 4 as an independent initiative, and how it is engaging with social practice and the issues that are really relevant to all of us within this region. One of the things that we had been discussing was the potential risk of larger institutions co-opting the agendas of smaller, more dynamic initiatives like a Tilting Axis per se. The thing that we discussed and realized is that would be a challenge even for those larger institutions, because these institutions have much more strictures due to the kind of formal infrastructure that they have, and that if it was even possible for them to kind of re-engage in that way, that it would change the very nature of the institutions. And there's also the fact that smaller institutions, even those smaller institutions which are more formal on smaller islands that get less investment in their structure, they get less interference because of that lack of formal investment. And of course, they are not as affected by the changes in governmental cycles as larger institutions are. But the thing is, one of the things that we're also looking at is how do these smaller initiatives not become the institutions that they are responding or reacting to. And that's kind of a bit of an unanswered question, because the reality is that smaller initiatives, you have to kind of look and see what it is that you're doing or what it is you don't want to do, and it kind of leads to a degree of self-reflection. Because in some cases, it's very easy to become politicized in the nation states that we are in. And there's always, for all of us, we are considering the pursuit of sustainability. I mean, how attractive we can be to sponsors, which we've been responding to, treating government like sponsors. You make the government look good and you will get more money. And how to avoid political influence, and how to really get to a state of sustainability. One of the things that we were considering, since we wanted to be more solution-oriented, was the need for mediating agencies within our region, mediating agencies that are in between the government and the initiatives, in between the government and the galleries, the museums, and so on, that can prevent them from being compromised in terms of their agendas. And those mediating agencies, if they were to be created, and their mandate should also be about providing funding, because the reality for all of us is that funding is vital to our continued existence. And when too many agencies are competing for funding, it's not always considered what is really essential and necessary for all of them to survive. So, the money might not be allocated with regards to need. And lastly, we wanted to kind of think about despite whatever institutional structure you are existing in, it's always important to focus on the individual intention of the person inside, so that they can keep a focus on what it is that they're meant to do and not be overwhelmed by what it is that their institution is dictating.
And that's it. Muchas gracias, Alexis Márquez, O'Neill Lawrence,